En 1945, los pilotos británicos y estadounidenses habían sembrado muerte y destrucción sobre Alemania. Ahora, en 1948, volaban de nuevo hacia Berlín. Esta vez mantenían con vida a la ciudad. La Guerra Fría. Berlín, 1948-1949. Los berlineses eran un pueblo vencido en 1945. Su destino estaba en manos de los rusos, los estadounidenses, los británicos y los franceses, sus conquistadores. Alemania estaba dividida en 4 zonas de ocupación: la soviética, la estadounidense, la británica y la francesa. 3,5 millones de berlineses vivían en una ciudad que estaba a 176 kilómetros por detrás de las líneas rusas. Berlín estaba unida al oeste por una autopista y una línea de trenes que corrían a través de la zona soviética. La ciudad misma estaba dividida en 4 sectores: soviético, estadounidense, británico y francés. Я вам рассказывал. Потому что именно в Берлине и в самой Германии было единство. Berlin and Germany were the only places where the two sides came into contact. That is, Soviet troops and troops from the Allied countries. Граница. И в Берлине тоже. В других местах мы нигде не имели прямого. In other places, we didn't have direct contact between our two armed forces. Это была одна из причин того. That was one of the reasons why Berlin became a battlefield for the Cold War. Вот этой холодной войны. Los berlineses habían vivido durante años una existencia precaria. Los alimentos escaseaban casi a nivel de inanición. La moneda no tenía ningún valor. Reinaba el mercado negro. Man tauschte also und das, was man auf Bezug We bartered everything. Ich will mal sagen, wer nicht raucht. A non-smoker who got cigarettes with his ration cards would gladly take them, because he could barter them for something more useful. Anders der Raucher war gegen irgendwas anderes einen. Naturally, we all did it. Cigarettes were our currency. Das war die Zigarette, The black market was the only thing that kept us alive. was die Leute am Leben erhält. El secretario de Asuntos Exteriores británico, Ernest Bevin, tenía un plan para Alemania. No le gustaban los alemanes, pero pensaba que la recuperación de Europa dependía de ellos. We have to try and recreate Germany on a democratic basis, give her a chance to live, at the same time, make sure that the security of the rest of Europe is preserved and that aggression cannot take place again. Maniobras militares soviéticas cerca de Berlín. Para 1948, la luna de miel entre los aliados había pasado hacía tiempo. Los soviéticos querían una Alemania débil, bajo el control de 4 poderes. Los Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia estaban planificando secretamente un nuevo Estado alemán en sus zonas de ocupación. Los espías informaron al gobernador militar soviético, mariscal Vasily Sokolovsky, sobre el plan. Он нас собрал всех и сказал, что прочел нам He gathered all of us together and read out an intelligence report. данные разведки показали, что в Лондоне совершился The report stated сговор that a secret conference about Germany was held in по London. германскому вопросу. И He read out everything that was discussed in London. в Лондоне. Sir Brian Robertson, el gobernador militar británico, y su contraparte estadounidense, el general Lucius D. Clay, debían implantar los planes de Occidente.
General Clay was the hardest working man I've ever encountered, no vacation. He skipped lunch because he considered that a waste of time. Instead, he had 20 cups of coffee and 2 packs of cigarettes a day. What impressed me particularly was his fantastic ability to absorb difficult questions that were quite outside of the framework of his experience. After all, he was a professional soldier. El Consejo de Control de los Aliados se reunía regularmente en Berlín. Usualmente, como aquí, las sesiones siempre seguían el mismo curso. El general Clay y sus asociados de Occidente intercambiaban información de rutina con sus contrapartes soviéticos. Pero el 20 de marzo de 1948, Sokolovsky quería más. Значит, он вежливо, тактично, He spoke in a very tactful and polite fashion, но очень сдержанно, in a very restrained way. очень просим. Уведите He said, нас в курс дела, "Could you please fill us in? как было Tell us what happened at the meeting in London." совещание. Клей ответил, что мы не Clay будем... replied that they weren't going to look into it. Соколовский сказал, Sokolovsky then asked what was the point of having a control council if they were not going to tell us what went on in London, о том, что вы в Англии говорили, вы не говорили. and if they kept secret from us the various issues concerning Germany. Касающиеся Германии вопросы вы от нас держите в тайне. Have we or haven't we got a control council? Есть контрольный совет или нету? The Russian just stood up, and he had about 5 or 6 of them on the left and the right of him, and they just walked out, which was not called for, because when they closed the meeting, it was always done in a professional manner. And the general just told everybody to stay put, because the meeting wasn't over. Los antiguos aliados se provocaban mutuamente. Occidente no tenía ninguna intención de moverse de Berlín, pero sabía que los soviéticos querían que se fueran. Temían que Stalin se arriesgara a una guerra para lograrlo. Los aliados de Occidente planeaban una reforma de la moneda en sus zonas. Esta acabaría con los buitres del mercado negro, haciendo que la vieja moneda fuera inútil y atara a los alemanes a Occidente. A los rusos no se les dijo nada. Desfile de mayo de 1948. En la zona soviética, Stalin se había fusionado a los partidos comunista y socialista. La nueva agrupación, el Partido de la Unidad Socialista, exhibió toda su fuerza. Hubo incluso una alusión a Winston Churchill. Para los manifestantes, el objetivo real era el Consejo Municipal, el Magistrat, que quería gobernar a todo Berlín con los lineamientos de Occidente. The majority of the Berlin City Council, supported by the Social Democrats and the Christian Democrats, believed that with currency reform, there would be an immediate upturn in the economy. In particular, there would be increased investment by entrepreneurs. On the other hand, the Socialist Unity Party councillors saw it as a threat to the still incomplete nationalization of property which had belonged to the big companies, to war criminals, and to Nazi Party members. Generally, to all those whom the Socialist Unity Party blamed for supporting Hitler in 1933. El escenario estaba listo para la confrontación entre el Partido de la Unidad Socialista y sus opositores pro-occidentales. Estos estaban dirigidos por Ernst Reuter, cuya familia se había visto obligada a huir de Hitler. Su elección como alcalde de todo Berlín había sido vetada por los rusos. Es allen klar wurde, dass der kommunistische Diktaturwille jedes Mittel benutzen wird, seine Macht im Schatten des russischen Imperialismus aufzurichten, da haben wir in Berlin... It was a very tense atmosphere again, full of
possibilities that the Russians would try to enforce their power in that part of the country, in the city of Berlin, of course, that maybe the family again would have to flee from dictatorship. Los alemanes occidentales hacen fila para su nueva moneda, el marco alemán. Cada persona podía cambiar 40 marcos, solo 40 marcos. Toda moneda vieja era inservible. Los soviéticos se vengaron emitiendo su propia moneda nueva, que insistían en que incluiría a todo Berlín. Currency and political power were synonymous at that time. And therefore it was so important that the Western currency, the D-Mark, had to be introduced into West Berlin and not the Eastern German currency. El general Clay y los aliados de Occidente fueron persuadidos por Ernst Reuter de emitir el nuevo marco alemán en Berlín Occidental. La nueva moneda, con una B de Berlín estampada, fue introducida en los sectores occidentales el 23 de junio. Ahora había dos monedas en la ciudad. Los berlineses descubrieron que el marco alemán occidental valía más. Vom Westen viel in den Osten fuhren. Many people from the West frequently traveled to the East and of course bought up what they could. West- und Ostmark in dem Sinne, wenn man das so nennt. East marks and West marks, if you can call them that, were usually 1 to 7 or 1 to 5. Wir bekamen 7, 5, That is, we got 7 or 5 East German marks for 1 West mark. was wir auch nachher mitbekamen. And as we found out later, it was a sellout, at least around Berlin. Berlin und Umland. La introducción de la nueva moneda occidental en Berlín enfureció a los soviéticos, que debatieron qué harían ahora. Вот после этого дела Соколовский поднял трубку Sokolovsky picked up the special phone and rang Molotov. Молотову. Вот мы He здесь said, совещаемся. "We're discussing these matters. Вот такое дело. What shall we do?" Потому что We all все understood the понимают. seriousness of the situation. Молотов сказал, говорит, а Molotov вы replied, танки не собираете "You're на not planning to bring tanks out into the streets, are you?" Соколовский ответил, на улице нет, но говорит, к Берлину на всякий случай подтащу. Молотов ответил, и это, говорит, не Sokolovsky said, "No, not in the streets, but I'll move them closer to Berlin." Что из этого дела дальше будет? Как оно дело пойдет? А вот насчет закрытия "No, don't do that," Molotov said. этих самых, "Let's wait a bit. потому что подтащит. If you bring in the tanks, you'll be accused of planning to seize the whole of Berlin, and they will bring out their tanks. Захватывать готовите. И они подведут танки. It's better to resolve this issue by using diplomatic language." Говорит, это самое, регулировать дела. Pero los soviéticos bloquearon todas las vías principales de tierra, vías férreas y canales entre Berlín Occidental y la Alemania Occidental. No hicieron ningún esfuerzo combinado para sellar todas las rutas, pero la entrega diaria de las 12.000 toneladas de alimentos y carbón suministrada normalmente por Occidente a Berlín era ahora imposible. Los soviéticos cortaron el suministro de electricidad a las fábricas y oficinas. Los berlineses del oeste no podían hacer nada. Su única central eléctrica grande había sido desmantelada por los soviéticos para su reparación en 1945. Los aliados de Occidente impusieron un contrabloqueo sobre la zona soviética. Los trabajadores de todo Berlín encaraban desempleo y penurias. First of all, it was a terrible shock. Wherever you went, everyone asked, "Oh my God, what will happen to us now?" Wie wird das wohl werden? El propósito de Stalin era evidente: obligar a los aliados occidentales a cambiar sus políticas o abandonar Berlín. En 1945, los aliados occidentales habían hecho un acuerdo escrito con los soviéticos.
Los aviones podían volar a través de 3 corredores aéreos de 32 kilómetros de ancho a 2 aeropuertos de Berlín, Tempelhof y Gatow. Los hidroaviones también podían acuatizar en el lago Havel. Los británicos respondieron al desafío. Planificaron un puente aéreo. El secretario de Asuntos Exteriores, Bevin, apoyó la idea. The physical suffering of 2.5 million people in Berlin to try and influence the Allies, the Western powers, in their treatment of the Germans, and to try to force us out, is one which we are unable to accept. El general Clay, comandante estadounidense, no creía que un puente aéreo funcionara. Él hubiera deseado poner a prueba a los soviéticos haciendo pasar un convoy armado a través del bloqueo. Aceptó de mala gana la idea de apoyar el puente aéreo con Ernst Reuter. Clay said that this would mean extreme hardship and how little we could bring in at first. And he asked Reuter point blank, do you think the Berliners will be able to take it? Reuter quietly replied, you take care of the airlift, I'll take care of the Berliners. And Clay said that was good enough. He called up General LeMay and said, General, we're going to haul coal into Berlin. Coal? General LeMay said. He said, yeah, we're going to keep this city alive. El puente aéreo de Berlín comenzó a finales de junio. Los estadounidenses la llamaron Operación Vitals. Los británicos, pasaje de avión. El puente aéreo tenía que entregar 2.000 toneladas de suministros al día. Sin ellos, los berlineses occidentales no sobrevivirían. Tenían carbón para solo 45 días y alimentos para solo 36. The airlift began, which was welcomed with incredible enthusiasm. People had such confidence in it. It was really remarkable. Das ist eigentlich das Erstaunliche. Und es war vielleicht People thought, why shouldn't it work? They dropped so many bombs on Berlin. They should be able to drop potatoes. Bomben hier abgeworfen. Da werden sie doch auch Kartoffeln abwerfen können. Miles de berlineses encontraron empleo y una comida caliente al día trabajando para el puente aéreo. We were divided into work gangs, supervised by an American overseer. Each gang was ordered one by one to the planes as they came in. Cada uno de los aviones más grandes llevaba 9 toneladas. We could unload each plane in roughly 7 minutes. That was 9 short tons of coal. Los británicos contrataron operadores civiles. There weren't many people in England that had any aeroplanes, but I was very lucky at the time, in as much that I actually owned 12 converted Halifax bombers. The government came along and said, look, can we do something with these aeroplanes? And I said, of course. But remember, we all thought that the Berlin airlift was only going to last 2 or 3 weeks, or there would have been a war. Los estadounidenses ahora lo apostaron todo, enviando a Gran Bretaña bombarderos B-29 capaces de transportar bombas atómicas. La jugada recibió una enorme publicidad. These are the men whose nerve-wracking job it may be to fight their way through weather and red obstruction.
So grave is the crisis that General Clay is recalled to Washington to report on the situation. He is greeted by Secretary of the Army Royal and then is welcomed by Chief of Staff Omar Bradley. On his shoulders may rest the responsibility for peace or war, and the Commander-in-Chief at the White House awaits his appraisal of the most explosive situation yet in the struggle between East and West. Clay argumentó una vez más que se le permitiera confrontar a los soviéticos con un convoy armado. Now, if the Soviets stepped aside and the convoy went through, then peace would continue. If they chose not to let the convoy through, then it meant war. It was just that simple. And last thing in the world President Truman wanted to do was see our country get into another great war. We just come out of one. Así que no hubo ningún convoy armado, sino más aviones para el puente aéreo. Since I have been in Washington, I have been assured of an additional supply of C-54s, which carry 10 tons, to replace the C-47s. And this will enable us to build our airlift up to 4,500 tons a day. This tonnage will enable us to maintain Berlin indefinitely while we try to find a peaceful solution to the Berlin problem. En agosto, Stalin estuvo en una exhibición aérea cerca de Moscú. Confiaba en que el bloqueo soviético de los sectores occidentales de Berlín sería suficiente para obligar a los aliados a regresar a la mesa de negociaciones. Pero el tiempo no estaba necesariamente de su lado. El contrabloqueo de carbón, acero y maquinaria estaba comenzando a dejar su huella. Cuando los diplomáticos occidentales pidieron reuniones, estuvo de acuerdo. И Сталин был, надо сказать, очень спокоен. Stalin was very calm. Расположен. He smoked. Курил там. He didn't walk about like he usually did. Не сидел на месте, когда вел беседу, а ходил так все за столом в твоих таких кошачьих такой. Normally, he would pace around like a cat in his soft boots. But this time, he stayed seated. Но никаких у него тоже не было, ни записок, ничего. He had no notes next to him. Вот, он сказал, что вопрос, конечно, He said, экономически очень важен. the question is very important from an economic point of view. Даже не в этом. But this is not the most important issue. Вот мы What is more important are the decisions you have taken in London. отменены или же We insist that you should revoke these decisions, or at least postpone their implementation until we get together again to discuss the question of Germany. не обсудим германский вопрос. He saw that Germany was going to be divided, with a strong Western Germany, supported by America in the West, and anyway being 3/4 of the total part of Germany, which would become an independent country, and he wanted to stop that. En Berlín, los aliados occidentales y los soviéticos retornaron a la mesa de negociaciones. Los rusos exigían el retiro del marco alemán occidental de la ciudad. También aplicaron presión en los corredores aéreos. There's plenty of provocation. They used to carry out aerial maneuvers in the corridor or right alongside it. They'd be above you because we had a maximum altitude. And they'd go off firing military equipment, being buzzed and all that sort of thing. We'd come up and a yak would come head on with you, right nose to nose, and the last minute would peel off. Come up behind you so you couldn't see him and then come up over the wing. But they didn't shoot. El mal tiempo causó retrasos y accidentes. El puente aéreo no estaba transportando suficientes alimentos y virtualmente casi no se había almacenado carbón para el duro invierno que se aproximaba.
Los berlineses sabían que estaban viviendo al filo de la navaja. Había electricidad solo 4 horas al día. We did the washing at night. Because I had a small baby, I had to boil the nappies and do the cooking. If we didn't have an electric iron, then we'd go to a neighbor and do the ironing together. It's always the same in bad times. People stick together through thick and thin. El bloqueo soviético no impedía a los berlineses el libre movimiento por la ciudad. El sector oriental, tras la puerta de Brandenburgo, podía ser muy tentador. I often went across into East Berlin. If you wanted to go out, you had to go into the eastern sector. There were dance halls, there was music, there was electric lighting. The rooms were heated and normal peacetime conditions prevailed. Los rusos ofrecieron a los berlineses occidentales la posibilidad de comprar alimentos en el sector soviético. Cerca de 1 de cada 10 aceptó. Los soviéticos no impusieron un bloqueo total, pero los berlineses del oeste que iban al Berlín Este eran acosados. We could get out by train, but we were constantly checked here, there, and everywhere by the Russians. They came into the station and either demanded our identity papers or searched our bags and rucksacks. You had the feeling that if a Russian didn't like the look of a German, he would take him away. La tensión entre los antiguos aliados estaba aumentando. La ciudad se estaba dividiendo. El 6 de septiembre, activistas dirigidos por comunistas convergieron sobre una sesión plenaria del Consejo Municipal en Berlín Oriental. Estaban buscando problemas. These were not spontaneous outbursts from the people. They were, on the contrary, demonstrations, which party members and sympathizers had been ordered to attend. Their aim was to break up the old city council. We wanted to begin the session, but Speaker Zur couldn't get it started because communist gangs had made it their business to be there. Word got around. We couldn't work there. Some people had already been beaten up, so we had to leave. Los concejales desalojados del ayuntamiento se reunieron en la seguridad de Berlín Occidental. Con ellos estaba Ernst Reuter, quien ahora convocó a todos los berlineses a reunirse en el Reichstag para protestar. RIAS, la radio del sector estadounidense, difundió la noticia. Because of the lack of electrical power, we had loudspeaker wagons going through the streets giving the news several times a day. They had a fine actor make a tape. Berliner und Berliner, Ihre Stadt ist in Gefahr, your city is in danger. The people came. Hundreds of thousands of them came. Das war eine Atmosphäre des Zusammenhalts. This was a show of unity by the people of Berlin. There was nothing else in our heads but the thought, we stand united. We are against the Russians and we support the Western Allies. Halten wir zusammen. Cerca de 300.000 berlineses, muchos de ellos del este, se reunieron en la Reichstag. The view of the Berlin politicians, there was a possibility that the Western Allies might be ready to come to
to a compromise with the Russians, which would be a detrimental compromise for Germany. They rallied that meeting to demonstrate that the population of Berlin was decided to stand for their freedom and for democracy. Heute ist der Tag, an dem nicht Diplomaten und Generäle reden und verhandeln. Heute ist der Tag, wo das Volk von Berlin seine Stimme erhebt. Ihr Völker in Amerika, in England, in Frankreich, in Italien, schaut auf diese Stadt und erkennt, dass ihr diese Stadt und dieses Volk nicht preisgeben dürft, nicht preisgeben könnt. Cuando terminó el mitin, la bandera soviética sobre la puerta de Brandenburgo fue derribada. La policía del sector este y soldados soviéticos abrieron fuego. 12 personas fueron heridas y un joven berlinés murió. Y el día aún no había terminado. Una delegación fue al Consejo de Control Aliado, donde temían que se estuviera fraguando un trato con Stalin para retirar el marco alemán de Berlín. Los aliados entendieron el mensaje. El marco alemán se quedó. Rhine-Main Field was busier than ever this week as airlift traffic was suddenly bolstered by fresh squadrons. Here a group of valiant young pilots talk over the day's operations. Mensch, bei dem Wetter willst du starten? Na klar, die Italiener warten auf mir. El bloqueo y el puente aéreo continuaron. We flew everything. I mean, medical supplies, newsprint, but the coal was the biggest thing, and it was the biggest problem, too. The coal dust would seep in on the floors and the control cables, make it difficult to control the airplane. So we flew with our escape hatches out in the back to suck out the dust. Big Easy 6-4, I have you in contact over the Tempelhof range. If you'll pick up a heading now to get you over the Planter Beacon, coming down very nicely. Now you're starting to go a little bit above your glide path. Every 45 seconds, airplanes from the west came over Kleinmachnow, over the High Party Academy, in order to land in Tempelhof. 268 degrees. You are now 1.5 miles from touchdown. You're approaching the trees and buildings. You're now on course, and you're now on your glide path. Very nice. We were sitting around, the teachers of the history department and of others. I said, the Americans understand historical materialism better than we. And so we're looking at historical materialism better than we. Yeah, they understand that you have to have a basis of food and help before you can begin party education. The Americans understand historical materialism. Los pilotos del puente aéreo podían volar hasta 3 misiones al día. Un piloto estadounidense trajo su propia cámara de cine de 8 milímetros. I went back to Berlin to get this picture. Inside the barbed wire, kids came up on the other side of the barbed wire, looked at me in the uniform, came up and started talking to me. How many sacks of flour you got? You know, how's it going to be tomorrow? They got off the subject of flour very quickly, on the subject of freedom. They said, look, he said, someday we'll have enough to eat. Just give us a little. Just don't give up on us when the weather gets bad. We'll have enough. But if we lose our freedom, we may never get it back. And these kids were 8 to 14 years old. They blew my mind with their maturity and understanding of what was important. Halvorsen le prometió a los niños que volvería con goma de mascar y chocolates y que los lanzaría en pequeños paracaídas. Es war erstaunlich, was die alles mit ihren Flugzeugen hergebracht haben. It was amazing all the things they brought over in their planes. Das heißt, der eine Junge, der war dann auch hier mit diesen. I still remember my youngest boy was there. Hatten dann kleine, wie kleine when American soldiers dropped little parachutes with sweets,
chewing gum, and chocolate. Bisschen Schokolade, sowas. La noticia de Halvorsen, el bombardero de los dulces, se difundió con rapidez. Fue citado a presentarse ante su oficial superior. He really chewed me out. And then he reached into the counter, pulled out a newspaper, and there on the front page was an airplane with parachutes coming out of it. He says, you almost hit a German newspaper man in the head with a candy bar in Berlin yesterday. And he's got this story all over the world. He said the general read it and called me to find out what was going on. I didn't know anything about it. I'll never get promoted. Why didn't you tell me? I said, I didn't think you'd approve it, sir. He says, you're right, but the general thinks it's a good idea. Keep doing it. Tanto para el este como para el oeste, la radio era un arma importante en la guerra de propaganda. Es spricht Roman Kwalek. La radio del sector estadounidense, RIAS, estaba dirigida por William Heinlich. I introduced American broadcasting techniques on the theory that if the audience isn't there, you can't convince them of anything. So my number one priority was get people to listen. How do you get people to listen? You give them good, entertaining programs, solid news that they could depend upon. Trotz ungünstiger Witterung und niedriger Wolkendecke vollzog sich auch heute der Lufttransportverkehr nach Berlin planmäßig. Am frühen Nachmittag trafen die ersten Skymaster-Maschinen mit je 8 Tonnen Steinkohle an Bord. Una joven bailarina de Berlín llamada Christina Olsen se convirtió en una popular presentadora de RIAS y más tarde en la señora Heinlich. I read the headlines and then I would make fun of whatever the Russians or East Germans did. Das versteh ich nicht, dazu bin ich noch zu klein. Doch die Russen, die müssten doch das eigentlich verstehen. Which means I'm too little to understand all these happenings, but the public could certainly get it. And it became a very famous slogan in Berlin, and so I became the voice of Berlin. Werden Sie am Sonntag wählen? Ja. Ja. Und Sie? Selbstverständlich. Aber natürlich werde ich wählen. Darf ich Sie auch noch schnell fragen, ob Sie am Sonntag wählen Aber werden? selbstverständlich werden wir wählen. En diciembre de 1948, los berlineses del oeste votaron por un nuevo consejo que gobernaría su mitad de la ciudad. El partido de la Unión Socialista, que dominaba el viejo consejo del sector soviético, boicoteó las elecciones. Wir sind im Moment als Stadt gespalten. For the moment, we are a divided city. There is nothing we can do about it. Our survival now depends on developing extremely strong ties with West Germany. Ernst Reuter era ahora alcalde, con Luisa Schroeder como su asistente, pero solo en la mitad de Berlín. Para la guarnición estadounidense en Berlín y para el general Clay, la diversión de Navidad la proporcionaron Bob Hope y el gran compositor Irving Berlin. No, you've got the name wrong. It's Irving Jones. Irving Jones? Yes, I changed it. Anything over here named Berlin, they cut up into sectors. Not long ago, a group we called the Air Corps helped win the war and took a bow. Not long ago, we cheered the fighting Air Corps. Let's see what's happened to them now. Operation Biddles is in the way, and rolling wheat and hay, and everything's okay. Operation Biddles, as in the eye we go, we won't forget to blow. La Operación Beatles, el nombre cifrado para el puente aéreo, estaba funcionando al fin, gracias a un invierno inusualmente suave. El domingo de Pascua de 1949, un récord de 13.000 toneladas fueron llevadas por el puente aéreo en 24 horas. La apuesta había pagado. Berlín podía recibir indefinidamente suministros por aire. We lived at Karlshorst,
and could hear the noise of the aeroplanes, which delivered everything, including chocolate and Christmas presents. We couldn't match it. We were poor, and the West was rich. And of course, this crazy blockade was bound to fail. Los soviéticos habían fracasado al tratar de sacar a los británicos, estadounidenses y franceses de Berlín. El contrabloqueo aliado estaba lesionando a la zona soviética. El 12 de mayo de 1949, Stalin se rindió. As midnight nears, tension mounts at the British frontier control post. Familiar with the old Russian habit of changing their minds when it suits them, seasoned campaigners could not quite grasp this new mood of cooperation. As on the stroke of 12, the barrier goes up and a British jeep leads the race into Berlin. Mucha gente pensó que el fin del bloqueo a Berlín significaba el fin de la Guerra Fría. I returned home after midnight, having taken the S-Bahn from Ostkreuz to Neukölln. When we crossed the boundary between the two sectors, everything was bathed in light. It was like a dream. Freude. Weiter nichts. Sheer joy. Nothing else. We had done it. It does work with the West. Und es geht doch mit dem Westen. That was so very important. The West has won. Der Westen hat gesiegt. Era tiempo de que el general Clay regresara a casa. Después de un desfile de despedida, hizo una visita final a Berlín. So then he asked me to go with him to the final farewell ceremony at City Hall, and Adenauer and all the top German officials had been flown in. That was a very impressive farewell ceremony, and as so often, nobody had thought of providing a separate microphone for the interpreter. This happened to me time and again, which meant I had to lean over practically cheek to General Clay to speak into the microphones. And in the strong light, I could see that there were tears in his eyes. I shall not use the English word goodbye, but rather try to say to you, auf Wiedersehen. El día que el general Clay dijo Auf Wiedersehen, el jefe de la futura República de Alemania Occidental, Konrad Adenauer, se dirigió a los berlineses. Und erfüllt von tiefer Dankbarkeit für euren Kampf, für euer Leid, für eure Geduld, die jetzt zum Siege geführt hat. The Cold War period in Berlin was really the core, the root of post-war democracy in Germany. There was a growing feeling that the Germans, after all, can be satisfied to accept democracy as their own ways of living and to become part of the Western world. Сам этот берлинский кризис привел, конечно... The Berlin crisis, on reflection, resulted in a division of Europe. The government in West Germany was created, and 2 weeks later, on our side, the German Democratic Republic was born. That division went right across Germany. En abril de 1949, el sueño de Bevin, el secretario británico de Asuntos Exteriores de una alianza estratégica entre Europa Occidental y Estados Unidos, se hizo realidad con la firma del Tratado del Atlántico Norte. The overall success of the Berlin Airlift was, first of all, it persuaded a lot of very frightened people throughout Europe that they had to come into the Atlantic Alliance, which provided the security for the general feeling that we are safe in spite of these
very much larger Russian forces which were next door. ...29 de agosto de 1949... los soviéticos detonan su primera bomba atómica. El monopolio nuclear estadounidense había terminado. El mundo ahora estaba dividido por dos superpoderes rivales. En su centro estaba una Alemania dividida y un Berlín dividido.